These are the Tanšan mountains of Kirgistan, a vast wall of rock, ice and snow that separates the Taklamakan desert in China to the south from the steppe of Kazakhstan to the north. The Kirgiz people often define their culture and identity according to their rich nomadic past, and this is a story about the animal fundamental to that nomadic life. An animal that thrives in harsh winter conditions like these, prized by Central Asian clans for its stamina and strength, and fought over by armies from China and Russia. There is a saying that every Kirgiz man's wings are his horse. The sun rises over a frozen winter landscape in northern Kirgistan. This is the hardest time of year for farmers like Bakit Chokoyev. Temperatures often drop to 20 degrees below zero. Snow covers pastures where livestock need to feed. So every morning, Bakit gets up early to guide his horses and cattle from his mountain village to fields in the valley. The snow is less deep here, so the animals can forage and graze. Bakit cannot imagine life without horses. Кыргыз тарыхында эми бизге деген бул ат адамдын оң канаты да. Канаты болгон оң колу десек болот. Бул ат чоң эле эмес ор. Атабыздан бери келаткан бул ат. Бул баягы жерлерин баарын кыдырып жүрүп, ат менен кыдырчу да. Ат деп ушундай малдарга үйдөн минип алып өзүбүзгөчү. Мингенге саап эмесин сүтүн кымыз кылып ичкенге этин ушул аш тойлорго жанагы ушундай элемеге колдонушат. Ошо кыргыз немеге маданияты аябай чоң салым бар. Жеке эле кыргызга эмес, көп эле улуттарга да биздинчи. Бул карагер менен отношение жакшы. Любой жумуштардын баарын аткарат. Отун суу тартат. Мен олуп мал айдайбыз. Көп жагы бар да. Бизге ушул эмгеги чоң жакшы. These Kirgiz horses are a great source of wealth and status for the herdsman. These animals are worth around $1,000 each. Protecting them from predators which come down from the mountains to hunt is particularly challenging at this time of year. Карышкыр боюнча мына бизге да быйыл карышкыр күч болбоду. Азыр эметкенде эле өткөндө 4 тайды жеп кетти. Анан кубалап эметип айыл немелер чыгышып кармайлы багашты качырып ичти да. Аны алты өкөн деп ушул тоого барып ийиз менен барып бүт эметип кетти, ошо качып кетти деп. Кармайлы багашты. Kirgiz culture is steeped in the region's nomadic past. According to legend, the eponymous hero of the epic poem of Manas united 40 tribes of Kirgistan to defend his land against Chinese, Mughal and Afghan armies. The Kirgiz horse developed an almost mythical status among visitors or invaders of this wild land. 2,000 years ago, Chinese Han rulers were so impressed by the Kirgiz horse, they believed it could fly. When local leaders banned them from buying their prized animal, the Han invaded. For centuries, traders and travelers rode horses like these thousands of miles along the Silk Route of Central Asia, taking goods from China to Europe. Kirgiz children are taught to ride from an early age. 10-year-old Kubanich helps his dad herd the family's livestock before going to school. He first rode a horse when he was 4. Ат мени тооралды көрүп чыркап эле жүрүм. Жакшы эми өзүң деле чыркагандай болосуң. Анткени айылда жашаган үчүн. Айылда жашап, тоолгон жерим ушакта. Атара
атам, папам үйреткен. Ат мінгенде, атым жақсы көріп қалған мінгенде. Атқа түре жүрқайды, айғыр, бірасы екасы болады. Бой кішінекей сатып алғанбыз базардан. Nearby in the village of Aksu is a Russian Orthodox church, built by Cossacks who settled here in the mid-19th century. Aksu was then the most easterly outpost of the Tsarist Russian Empire. The Cossacks were the first to start breeding Russian horses with indigenous Kirgiz animals. And by the 1930s, the mix of Russian thoroughbreds with Kirgiz mares had produced a new breed named the Novo, or New Kirgiz. They are faster and more energetic than the Kirgiz breeds and are commonly reddish-brown, grey or chestnut in colour. Kirgiz horse owners continue to breed indigenous animals with Russian and European thoroughbreds. And one of the reasons is Kirgistan's national sport. Мен өзім ошо гүлүккө кызыгам да, ошо улак ойнойм, улакка түшөм. Негизи ошо кишиде кече чагымдан бери гүлүк ат жаап жүргөм, ошо гүлүккө кызыгам, ошо улакка түшөм. Ошон үчүн алдым муну, ошо гүлүгүнө кызыгып. Булар жакшы болот, ошо гүлүк болот. Улакка түшкөндө дагы катуу чуркайт, беркеге салыштырмалуу. The game of cockburu, also called ulak tartish, is believed to have originated in the traditional method used by herdsmen to fight off wolves. Riders wrestle over a goat carcass. They win points by dropping the dead animal into a score zone. Businessman Kenin Sardikulov has been playing for 4 years. His horse is called polkovnik, which means colonel in Russian. Но мы коней подбираем так, чтобы у них был дух. А то есть много лошадей, у которых духа нет. Они вроде бы такие, ну, как бы данные есть, но когда заходишь в толпу, где надо биться, они боятся других лошадей. Поэтому коней выбираем первое, чтобы у него был дух, чтобы она была храброй. Во-вторых, потом, чтобы она была очень скоростная и, как сказать, очень не сильно высокого роста, потому что это, когда лошадь очень высокая, тяжело достать до улака. Вот. Поэтому я, например, под себя подбираю примерно вот такую лошадь, где-то рост 1,60 м. Вот, она для меня более идеальная, да, чтобы играть игру гукбуру. Вот. И желательно лошадь должна быть выносливой. Вот. Это тоже мы подбираем, делаем отбор постоянно, ищем таких лошадей, которые более выносливые, чтобы в течение игры она могла максимально показать свой результат. Да? Вот. В наше время сейчас эволюция идет игры гукбуру, и кони сейчас у нас скрещиваются. Берутся такие данные, чтобы она была скоростная, раз, потом плюс она была выносливая. И плюс, чтобы, если брать чистокровную, у них ноги чуть-чуть, ну как, ноги более слабые, они быстро травму получают. А когда мы вот их скрещиваем, то есть получается лошадь, она и скоростная, и еще плюс у них сами вот ноги более такие устойчивые для ударов, травмы. Вот. И очень тяжелые лошади, которых есть там в крови тяжеловозы или там еще, они тоже не выдерживают ритма игры. Поэтому надо такие нам кони облегченные, быстрые. И вот туда можно, вот наши вот сейчас английские породы смешивают, российские породы.
Вот. И из этого получаются такие кони у нас более выносливые. Kenan and Polkovnik battle hard for victory in this game, a version of which is played in countries across Central Asia. He is happy with Polkovnik's performance. Но у нас сейчас был этот первый заход. У нас была это как разминка, чтобы чуть-чуть кости согрелись, лошади, чтобы чуть-чуть согрелись. Игра была сейчас хорошая у нас. Вот так чуть-чуть разомнулись. Вот, сегодня у нас здесь новичков много, поэтому мы как бы помогаем новичкам, чтобы они практику, как бы побольше практики получили. И поэтому мы сейчас чуть-чуть тихо поиграли. Ну, более как бы не так жестко, как обычно проходит игра. Вот. Ну, пока вот так, первый тайм 2-0 в нашу пользу. For breeders who can afford it, there's one horse prized above all others, the English thoroughbred. Bektor Shabdanov has been breeding animals imported from the UK for the last 10 years. He pays tens of thousands of dollars to have horses like these flown from Britain to Kirgistan. His workers struggle to control one of his foals as the local vet removes an ingrowing tooth that could make it hard for the young animal to eat. Аларды бизде ат чабыштар, аламанын ат чабыштар, момдай гладкий ат чабыштар болот, ошолорго салышат. Эми английский чистокровный аябай эле күчтүү жылкылар да булар. Өпкө жүрөктөрү чоң, буларың деген уже бөлөкчө жылкылар да. Бул эми өтө күчтүү жылкыларга кирет. Feeding foreign animals like these can cost tens of thousands of dollars a year. They need better quality food than the pasture Kirgiz breeds thrive on. Эми кыйынчылык эмне? Муну кыйынчылык болгондо аябай багыш керек. Буга деген аябай көп расход керек. Жем чөп алыш керек. Ошонун баарын акча менен багылат мунун баары. Жөн эле дегенде эле талаага айдап ийип бакканда болбойт. Булар деген жем чөп менен качтык багыш керек да. Биздин кыргыздын жылкылары өзүбүздүн климатка жакшы да. Өзлөрү момдай эле талаада оттоп жанын бага берет. А булар дегенде оттоп жайыла албайт, булардын талаага жүрө албайт, арыктап кетет. On the surface, at least, little has changed in Kyrgyz villages like this one since independence following the breakup of the Soviet Union 30 years ago. Kyrgyzstan's economy depends heavily on gold exports, workers' remittances from the estimated million Kyrgyz men and women forced to find work abroad because of a lack of jobs at home, and the export of agricultural products such as cotton and meat. And horses are vital to the rural economy, so horse trading is taken very seriously indeed. This is the largest horse market in Kirgistan. Traders come from all over the country and neighbouring states like Kazakhstan and Uzbekistan to buy and sell animals. Before buying, some men test ride horses looking for signs of the animal's strength and courage. And that's despite the lack of space among the crowds and hundreds of tethered animals. The men here aren't only looking for horses to use in agriculture and sport, but also for the production of meat and milk. Kubatbek is determined to find a good deal. Bütün tuğulan sorusun arasın çattı. Değil taza жылқының kulak başından görünüp de kulağından çıstakrop kılar. Oşa menen argındaşkan жылқы özüle görünüp kalar. Sorusu özürek bolup büyük boldu. Misal üçün bizdin жылқылардың sorusu diyrak bolot da. 4 sangında, tigiryaktiki 4 sang gelip jakşı. Oşondan orta boyu çıgat, jakşı sütlü жылқылар çıgat. Yemesinden. Tukum ulaş керек de oşondan. Hazır bizdikilerdi köpünçe şunda tukum alıp kelip atpa, ar jaktan Angliyadan alıp keledi, Russiyadan, şu jaktan. Oşolordun argındaşıp кармап атат, бизде көбү кармап атат. Бул болсо мынакей биздин кыргыз, новый порода деген ушулар да. Аргындашылгандар сагына. Бизкилердики.
Биз жана даана кыргыз жылкылар onu арын немеден келип атпайбы? Кочкор жактан соорусулды жорго бол. Мына олар даана аргындашып ушулар жакшы эметет да. А жана чистокрокулар чоң болгонан бизге көп тоо эмени өрөөнү жүрө албайт. Жакшы эмес. Мына могулар жакшылар да. Жылкынын буту болун карайсың да. Соорусун карасың, чат кенен болуш керек. Башы баягы. Кээ бирөөнүкүдөгү мындай тилтейип турат, анда деле эчтекесин жок. Желдин карайсың, саам берип болсочу, же үрпүн. Үрпү жакшылар да. Мындай ичке да болот да кичинекей. Ал чипылдагына саап бүткөнчө колуң талыйт. Көбүнчө чистак орус жылкыларыныкы эмчектер желиндер ушундай болот да. А бизде мону мөөн эмчек деп коет. Мөөн, монда өөн эмчек өөн. Жакшы сүт болот да ошолор, жакшы берет. Мына карабайсың, карчы монда төбү келишкен жылкыда. Калың, бийик эмес, кичинекей эмес, орто жылкы. Ушундайларды алыш керек. Springtime in central Kirgistan. The snow has melted, fresh grass covers mountain slopes where horses graze. Lush green pasture is vital for the mares to produce horse milk, which the Kirgis call kumis. Nomadic peoples of Central Asia have drunk kumis for thousands of years. The Greek historian Herodotus wrote about the Scythians processing horse milk in the 5th century BC. The month of May is the busiest time of year for Emil Tulkiyev, because this is horse milking season. Кумыс – это наша национальная еда, поэтому для нас это тоже святое. Кумыс, за счет кумыса мы облагораживаем, то есть улучшаем инфраструктуру здешней местности. Это все дает нам кумыс. Ну, сезон у нас начинается примерно 10 мая мы начинаем. И заканчивается мы где-то до августа доим кобыл. Потому что, ну, самый благоприятный, наверное, это май месяц. Потому что жеребята только родились, и молоко очень целебное, оно витаминизировано. Можно сказать, практически это молозиво. И люди стараются именно на начало мая сюда приезжать, потому что это самое целебное молоко мы получаем именно в начале мая. Emil's farm was established by a German family who lived and worked here during Soviet times. He took over the farm after the Soviet Union collapsed in 1991. Ну, эта местность называется Бельсас. Именно за счет скота наши предки именно выживали здесь. Поэтому для нас это очень святое место. И продолжая работу наших предков, мы остались здесь и занимаемся тем же, что здесь зарабатываем деньги, делаем бизнес. Мы доим здесь кобыл и, соответственно, молоко кобылы мы продаем здесь. К нам приезжают отдыхающие, приезжают они из соседних стран, есть с Казахстана, есть с Китая, с России очень много приезжает. Поэтому это наш как бы основной бизнес получается. Здесь очень семейный бизнес. The mares are wild, so Emil keeps a stallion to attract them to the farm for milking every day. And he keeps the foals so the mothers return to feed them after grazing. He plays music when the animals are being milked because he says it keeps them calm. A healthy mare can produce around 3 liters of milk a day. Польза от кобыльего молока огромная. Самое главное, что противопоказаний нету от питья молока, только есть польза. Кумыс является это природным антибиотиком. Оно очень полезный продукт. В основном приезжают кишечно-желудочные болезни лечат. Ну, видов очень много. Даже некоторые с сахарным диабетом приезжают, тоже пьют, им тоже очень помогает. У кого гипертония, давление, тоже очень помогает. То есть очень много болезней, которые можно в виде профилактики пить.
Но самое главное, оно повышает иммунитет человека. Summer is horse racing season in Kirgistan. The main event is a race called Alaman. It is 30 kilometers long. Some of these riders are still in school and weigh as little as 40 kilos. Hasan Kaliev and his fellow jockeys prepare to race. He's already been riding competitively for a few years, but has never won an event, and he hopes that that will change today. Кичинекей кезимден эле өзүм атка жакын, атка кызгам. Кичинекей кезимден эле ат менен жүрүп ошон үчүн ат чабышка жакындап калгам. Жакшы сезимдер деле өзүм бул аттын аты Пантера, 3 жаш өзү. 2 жашынан бери чабылып келет. 2 жашынан бери чабылып келет. Азыр 3 жаш болду. 3 жашка бүгүн ат чабышка алып келгенбиз. Дайындап. Чоң үмүт бар. Бүгүн утабыз деген. Азыр эми жыйынтыктуу чайлапага кеттиңер. Horse breeders are among the people who have come to watch today's events. Эми бизде азыр көбүнчө улуттук ат спорт бул Кыргызстан менен Казакстанда болуп аткан окуя. Бул классический видке биз азыр көп эме сала албайбыз. Эмне үчүн классический вид бул Европа, Америка өлкөлөрүндө бул байлардын гана эмеси да. А биз Кыргызстан менен Казакстанда улуттук ат спорт. Эми кандай десем, бул эң жакшы эме да, чында улуттук ат спорт. Кыргыз менен Казакка берилген да. Аттын кайсы түрү немеге жакшы? Аттын эми чистокровный английский порода деп коебуз, англо-араб деп коебуз, полукровный деп коебуз. Эми узак жана 40 километрден алыска англо-араб, араб жылкылары алып жүрөт байгени чынын айтканда. Полукровныйлар чистокровныйдан алар алыстыкка 31 километрге жери мен өзүм боюм таза кандуу жылкылар англис породалары басымдуулук кылат. Бир аттын баасы канча болот? Эми бир аттын баасы мен айтайын, мындай эле айтып кетейинчи. Мен Лигетта деген Шумкар деген күлүк жылкыларды алып келип жүрдүм. Лигетта мен $1650 эле алып келдим Украинаданчы. Эрлан деген жигитке алып келип бердим Украинадан. Ал 9 машина утту. 2 жолу кубок президент утту. Андай эч ким 2 жолу бир жыл ута элек. Бир эле жыл утат, экинчи жылы бутунан кетет, эмесинен кетет. Кийин ал $130,000 сатылды. Алчы. Шумкар дегенди алып келгем, Шумкарды $2,000 алып келгем, например. Ал 11 машина утту. Анын баасы $200,000 жери чыкты. Бакус дегенди алып келгем, аны мен алып келип $3,000 алгам, 30,000ге саткам. 130,000ге чыкты анын баасы кийин. The racing stretches into the afternoon. Prizes include cups, cars and motorbikes. Many of these horses will change hands after today's events. The price they fetch, a reflection of how well they perform. Today is a special day for Hasan Kaliev, but he blames himself, not his horse, for missing first prize. Беттеш жакшы өттү. Өзүм кичине шашып койдум. Атын мыкты болчу. Өзүмөн кетип калдым. Шашпай чабыш керек болчу. Өзүмөн каташып кетип калдым. Өзүм жаңылтып болдум. Эмкиге дагы үмүттөрүм бар. Эмкиге дагы жакшы дайынданам. Тууган күнүмдө биринчи орунду башка алып кетти. Экинчи кирип калдым. But in this beautiful, mountainous Central Asian country, horses mean much more than money and prestige. They are, quite simply, a way of life.